ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ 100 ഡേ ചലഞ്ചിൻ്റെ 4ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പല മേഖലയിൽ നിന്ന് ഗ്രാമറും വൊക്കാബുലറിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. Each of the following sentence is to be rephrased according to the directions that follow it. The sentence is to be rephrased in a manner that it includes one of the given alternatives. The meaning of the sentence should not undergo any change. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുക. അപ്പോൾ അതേ ഒരു മീനിങ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്. I cannot understand the reason of his failure. I cannot understand ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വെൻ ഹി ഹാഡ് ഫെയിൽഡ്, വൈ ഹി വാസ് ഫെയിൽഡ്, ഹൗ ഹി ഹാസ് ഫെയിൽഡ്, സോ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഫെയിൽഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ? പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് അല്ലേ? ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫെയിലിയർ, അതിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ കാരണം ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ്? വൈ ഹി വാസ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് വരില്ലേ? വൈ ഹി വാസ്, അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ ഓഫ് ഫെയിലിയർ, ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഹി ഹാസ് ഫെയിൽഡ്. അതാണ് ആൻസർ. അടുത്തത്, ബിസൈഡ്സ് ബീയിങ് പുവർ ഹി ഈസ് അണ്ടർ ഡെപ്റ്റ്. ഹി ഈസ് പുവർ ഡാഷ് യെറ്റ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ്, ഹി ഈസ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് അണ്ടർ ഡെപ്റ്റ് ആൾസോ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ ഡെപ്റ്റ്. അപ്പം എന്താണ്? ബിസൈഡ്സ് ബീയിങ് പുവർ ഹി ഈസ് അണ്ടർ ഡെപ്റ്റ്. എന്തുവാണ്? അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കടത്തിലുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കടത്തിലുമെന്നാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹീ ഈസ് പുവർ ആൻഡ് ഹീ ഈസ് അണ്ടർ ഡെപ്റ്റ് ആൾസോ. അടുത്തത്, ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് സോ മെനി വേർഡ്സ്. ടെൽ മീ ബ്രീഫ്ലി, ടെൽ മീ ഷോർട്ട്ലി, ടെൽ മീ റീസൺലി, ടെൽ മീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് സോ മെനി വേർഡ്സ് എന്നാൽ എന്താ? ചുരുക്കി പറയുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ? ടെൽ മീ ബ്രീഫ്ലി. ഡാഷ് ആൻഡ് നോബഡി എൽസ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഡാഷ് ആൻഡ് നോബഡി എൽസ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. മറ്റാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം. അപ്പോൾ ആർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരാൾക്ക്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്? ഐ എലോൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. എന്താണ്? ഐ എലോൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് നോബഡി എൽസ് ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഐ എലോൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എലോൺ കൊടുക്കാൻ. ഐ എലോൺ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, nobody else can do it. അടുത്തത്, each of the following words in the capital letters is followed by 4 likely synonyms. One of them is not correct. Pick up that. First one, subsidy. സബ്സിഡിയുടെ സിനോണിംസ് ആണ് 3 അതിനകത്ത് ഒന്ന് എന്തല്ല? സിനോണിം അല്ല. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റാണ്. ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്, അലവൻസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബൗണ്ടി എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. എന്തല്ല? കോംപ്രിഹെൻഷൻ അല്ല. കോംപ്രിഹെൻഷൻ മീൻസ് എന്താണ്? ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ധാരണയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. അപ്പം മീനിങ് അല്ലാത്ത ഏതാണ്? കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇമോലുമെൻറ്റ്. ഇമോലുമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഏണിംഗ് ആണ്, റീകമ്പൻസ് ആണ്, അതുപോലെ റെമ്യൂണറേഷൻ ആണ് അല്ലേ? ലൂഷ്യസ് അല്ല. ലൂഷ്യസ് എന്താണ്? മീൻസ് കൊതിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥം ലൂഷ്യസ്. അപ്പോൾ ഇമോലുമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലാത്ത എന്താണ്? ലൂഷ്യസ്. Next one, 4 parts of each sentence are given in A, B, C and D. These are in sequence. Point out which part is not acceptable in standard English. His all daughters are ugly, so they cannot be married. His all daughters are ugly, so they cannot be married. ഹിസ് ഓൾ ഡാറ്റേഴ്സ് എന്നല്ല, ഓൾ ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഹിസ് ഡോട്ടേഴ്സ് ആർ അഗ്ലി, സോ ദേ കനോട്ട് ബി മാരീഡ്. ആൻസർ എ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് മീ ഹാസ് ബീൻ ഹോസ്റ്റൈൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ബട്ട് ഐ കെയർ എ ഫിഗ് ഫോർ ഹിം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് തെറ്റെന്ന് നോക്കിയേ? ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേഴ്സ് മീ ഹാസ് ബീൻ ഹോസ്റ്റൈൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ബട്ട് ഐ കെയർ എ ഫിഗ് ഫോർ ഹിം. ഡി ആണ് കേട്ടോ. ബട്ട് എന്താണ്? ഐ ഡു നോട്ട് കെയർ എ ഫിഗ് ഫോർ ഹിം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഐ ഡു നോട്ട് കെയർ. ഇവിടെ ഐ ഡു നോട്ട് എന്ന് ചേർക്കാം.
അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതെന്താ കറക്റ്റ് ആവും. Then choose the word which is most nearly the same in meaning of the word given in capitals. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡയറക്റ്റ്, ഡയറക്റ്റിന് സെയിം മീനിങ് വരുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഏത്? ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൈഡ്, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഗൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ സ്ട്രെയിഞ്ചർ, സ്ട്രെയിഞ്ചറിന് ഏകദേശം സെയിം മീനിങ് വരുന്നതാണല്ലേ ഔട്ട്സൈഡർ. എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡർ? Then he has a plan to construct a house, but his plan dash a lot of money. He has a plan to construct a house, but his plan എന്താണ്? Call for. Call for means എന്താണ്? Demand. Demand a lot of money എന്നുള്ളതാണ് call for, അല്ലേ? Then what is call on? Call on means visit a person. Call on means എന്താണ്? Visit a person. Call in. Call in means to order to return. To order to return. What is call up? Call up means recollect. എന്താണ്? Recollect. He wants to dash the lessons again before the examination. He wants to go over. Go over means to review or analyze. He wants to go over. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് went over വരത്തില്ല കേട്ടോ. എന്താണ്? He wants to go over ആണ്. Go over the lessons again before the examination. Then go off means explode ആണ്. Every student had to abide dash the rules and regulations of the hostel. Every student had to abide by the rules and regulations of the hostel. Means abide by means എന്താണ്? To obey. The trouble originated dash a petty quarrel. The trouble originated in a petty quarrel. The state government embarked dash the implementation of the prohibition program in a vigorous manner. The state government embarked എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രപ്പോസിഷൻ വരിക? upon. Okay, embarked upon the implementation of the prohibition program in a vigorous manner. Out of the alternative given, select the word which closely fits each definition. A speech delivered without any previous preparation. A speech delivered without any previous preparation. Extempore. A person who hates women. A person who hates women is called a misogynist. Misogynist. What is philogynist? Philogynist means the person who like or admire women. Then misogamist, a person who hates marriage. A general pardon granted by the government to political offenders. A general pardon granted by the government to the political offenders is called a amnesty. It's called amnesty. Then what is alimony? A financial support that a person is ordered by a court to give to their spouse during separation or following divorce is called alimony. Then arm, arm, armistice. Okay, what is armistice? An agreement made by opposing sides in a war to stop fighting for a certain time. ഇപ്പോൾ വാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ നിർത്തിവെക്കത്തില്ലേ? രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടെ പരസ്പരം നിർത്തിവെക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് armistice. Then what the correct verb form from the following sentence in the brackets? They just complete the work. They just വന്നാൽ എന്താണ്? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് വന്നാൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഹാവ് വന്നാൽ കംപ്ലീറ്റിങ് യൂസ് ചെയ്തില്ല, കംപ്ലീറ്റഡ്. ദേ ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ദെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഫോർ 3 hours. 4 വന്നാലും എന്താണ്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സ്ലെപ്റ്റ് for 3 hours, so you can wake him up. Then spot the error if any. The person I met in the theater was the playwright himself. A person I met in the theater was the playwright. He's a playwright. ആളിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണം. അപ്പം എ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയത്തില്ല, എന്ത് പറയും? ദ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയും. ദ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ദ പേഴ്സൺ. Because of the emergency help
the patient received, he would have died. Because of the emergency help the patient received, he would have died. അവിടെ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് അറിയാമോ? ബിക്കോസ് അല്ല കേട്ടോ, ബട്ട് ഫോർ ദ എമർജൻസി ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയണം. ബിക്കോസ് അല്ല, ബട്ട് ഫോർ ദ എമർജൻസി ഹെൽപ്പ് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തെറ്റ് വരുന്നത്. സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രം ദ ചോയ്സ് ഗിവൺ. There has been a change in the attitude of the people. There has been a change about the attitude of the people. There has been a change over the attitude of the people. There has been a change on the attitude of the people. എന്താണ് correct? There has been a change in the attitude of the people. The antonym of the succulent. Succulent means juicy ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. സക്യുലൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഡ്രൈ. Which of the following statement regarding common foreign abbreviation are incorrect? EBIT means എന്താണ്? Same place is correct. Then EG means for example. Then which means namely. These are all correct. Then RSVP. RSVP means things to be remembered. No. Then RSVP എന്ന് വെച്ചാൽ reply if you please. Reply if you please എന്നുള്ളതാണ് വരാനുള്ളത്. Reply if you please. But then RSVP ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. Then choose the one which best express the given sentence in direct speech. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാനാണ്. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് ഹിം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സെഡ് ഹിം എന്നുള്ളത് വരണം അല്ലേ. ഐ സെഡ് ഹിം എന്നുള്ളത് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ഐ സെഡ് ഹിം വരിക, എന്നിട്ട് ഇതും വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സെഡ് ടു ഹിം, അത് തെറ്റാണ്. ഐ സെഡ് മാത്രം പറയാം, ഹിം വരണ്ടേ. അപ്പോൾ ഐ സെഡ് ടു ഹിം. ഇനി ഹി വാസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് എഴുതണം? യു വാസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് എന്താ? യു ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. അപ്പോൾ ഡി ആണ് ആൻസർ. ഐ സെഡ് ടു ഹിം യു ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. ചേഞ്ച് ദ സ്പീച്ച് ഓഫ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് കീപ് ക്വയറ്റ് ഐ ഷാൽ ഷൂട്ട് യു. ഹി സെഡ് ടു ഹെർ ഇൻ എ കാം വോയിസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ എന്താ എഴുതുക? ഹി warned her calmly that he would shoot. കണ്ടോ, വെർബ് മാറും. He would shoot her if she didn't keep quiet. അപ്പോൾ ആൻസർ സി ആണ്. Then change the following sentence into positive degree. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്? ലക്നൗ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ എ ഫ്യൂല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. Very few start here. Okay, very few cities in India are as beautiful as Lucknow. എന്താണ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ്. വെരി ഫ്യൂ സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ആസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് ലക്നൗ ഈസ് ദ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ 29 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.